Hi children, in this video we are going to discuss about class reptiles. They are vertebrate, cold-blooded animals. Skin is covered by scales. Skin is very dry, mostly egg layers, but some are live bearers, kuti inakudiyadu. Some have regeneration of tail. The regenerative capacity most probably present in the tail region. Kingdom Animalia, phylum Chordata, subphylum Vertebrata, class Reptilia. It is actually not present in your textbook. For NEET purpose I added here. Right? Class Reptilia has following order. Rhynchocephalia, example Tatura. Tatura is actually a living fossil. Tatura என்ன சொல்லுவோம்? Living fossil சொல்லுவோம். Important one word. Then order Squamata, example snakes and lizard. Order Chelonia, example turtle and tortoises. Order Crocodilia, example alligators, crocodiles. Right? Class Reptilia. It's derived from Latin word repri or reptum, to creep or crawl. ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய விலங்குகளை ஊர்வன அப்படின்னு சொல்லுவோம். Repri reptumனா to creep, to crawl, ஊர்ந்து செல்றது. Mostly terrestrial animal. Body is covered by, see the crocodile picture, body is covered by dry cornified skin with epidermal scales or scutes. அதோட body எப்படி இருக்கும்? ட்ரையா இருக்கும், cornified லேயர்டா இருக்கும், skinல epidermal scales or scutes are present. Cold blooded animal, that's what it is termed as cyclothermic. What is cyclothermic? Body temperature can be fluctuated based on the environment. That is called it as cold-blooded poikilothermic. Most reptiles lay cleidoid eggs. What is cleidoid eggs? Cleidoid eggs is nothing but, see the picture, the egg is covered by calcareous shell or leathery coverage, outer coverage. That is cleidoid egg. Land laying egg சொல்லுவோம். நிலத்தில் இடப்படும் பொழுது முட்டை பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்காக அதை சுத்தி கடினமான தோல் இருக்கும், ஹார்ட் கவர் இருக்கும். அந்த ஹார்ட் கவர் எய்தர் calcareous கவரா இருக்கலாம் இல்ல leathery கவரா இருக்கலாம். இன்னொன்னு extra embryonic membrane. What is extra embryonic membrane? See the picture. Embryo is covered by extra embryonic membrane. Imagine this is a embryo. That embryo is covered by amnion, allantois, yolk sac, then chorion. Chorion is outermost part of the extra embryonic membrane. Extra embryonic membrane la matta ella embryonic membrane cover பண்ணக்கூடியது எதுனா chorion. So amnion, allantois, chorion, yolk sac. These four are extra embryonic membrane. Extra embryonic membranes: amnion, allantois, chorion and yolk sac. Got it? Yes, see the point number 4. Most reptiles lay cleidoid eggs with extra embryonic membrane. Point number 5. Extra embryonic membranes are amnion, allantois, chorion, yolk sac. List out extra embryonic membrane கேட்டா இது எழுதணும். One more thing. இந்த extra embryonic membrane இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்லுவோம்னா amniotes. What are amniotes? Which has extra embryonic membrane. An organism which has extra embryonic membrane in their embryo stage is called it as amniotes. Amniotic animal. Okay, human is amniotic animal. Reptiles have 3-chambered heart, but exceptional case இருக்கு. அதுல crocodile பாத்தீங்கன்னா 4-chambered heart. Reptiles has 3-chambered, 2 auricles and 1 ventricle is present. Exceptional case crocodile, because crocodile has 4-chambered heart. Most reptiles lay cleidoid eggs with extra embryonic membrane. Now only I explained you that cleidoid eggs, that land laying eggs are covered by thick calcareous shell or leathery coverage. That's what it is, a cleidoid egg. Extra embryonic membrane are present. Extra embryonic membranes are amnion, chorion, allantois and yolk sac. And then excretion through the metanephric. See, excretion க்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த kidneys metanephric kidney சொல்லுவோம். Metanephric kidney, mesonephric kidney, pronephric kidney, vertebrate part 1 ல நம்ம முடிச்சிட்டோம். If you want to refer that, just refer the video. So it is a
metanephric kidney, uricotelic. What is uricotelic? Nitrogenous base released in the form of uric acid. So it is a uricotelic. Nitrogenous based uric acid release ஆன uricotelic, யூரியாவா ரிலீஸ் ஆன யூரியோடெலிக், அமோனியாவா ரிலீஸ் ஆன ஆம்னியோடெலிக். ஸோ இது வந்து யூரிக் ஆசிட் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் ஃபார்ம் வெளியே வருது, அதனால இந்த யூரிகோடெலிக் சொல்லுவோம். மோஸ்ட்லி செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். See the picture, mostly sexes are separate. இதில் see the picture, male and female organism தனித்தனியாக இருக்கும், sexually dimorphic, right? அப்போ எப்படி fertilization நடக்கும்னா internal fertilization. Male deposits its semen inside the female genital tract. That's what it is, internal fertilization. One more thing, they are oviparous egg laying. See the example, crocodile, egg layers, முட்டை போடக்கூடியது. Then examples are Chiloni turtle, Tastoda tortoise, Hemidactylus house lizard, Chameleon tree lizard, Calotus garden lizard, Draco flying lizard, Crocodilus crocodile, poisonous snakes, Naja, Bangarus, Vipera. I highlighted here as an example. Yes, in your book they given as an example as king cobra, flying lizard, crocodile and chameleon. Now we are going to see the difference between crocodile, alligator and gavialis. Okay, crocodile, alligator and gavialis. Crocodile, it is more aggressive and dangerous to man. Alligator, it is aggressive, very less aggressive that too, but it attacks when we provoke. அது சீண்டும் போது மட்டும்தான் அது என்ன ஆகும், அட்டாக் பண்ணும். And then gavialis என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it can eat only fish because of narrow throat. இதுக்கு narrow throat இருக்கிறதுனால it consume only a fish. Point number 2, crocodile olive green with black spots, alligator steel gray color, and then gavialis dark olive green. Crocodile snout moderately long and pointed. இந்த முன்னாடி வாய் பகுதியை snot அப்படின்னு சொல்லுவோம். Moderately long and pointed. இதுல snot வந்து short, broad, rounded. Alligator. Gavialisல பாருங்க, இந்த gavialisல snout is very long and slender. Right? இது மூணுமே order crocodiliaவை சேர்ந்தது. Now turtle and tortoise difference. Tortoise usually larger in size, turtle comparatively smaller in size. Tortoise semi-terrestrial and freshwater form, turtle aquatic marine form. Tortoise oval carapace, ஓடு, அதோட ஓடு ஓவலா இருக்கும், டூம் ஷேப்ல இருக்கும். Tortoise இதுல டூம் ஷேப்ல இருக்கும் carapace. Turtle இதுல heart shaped carapace, right? Heart shaped இருக்கும் carapace ஓடு. Tortoise, fourth point, forelimbs, hind limbs are not modified into paddles. Paddles na இங்க பாருங்க, இதுல turtleல துடுப்பு மாதிரி இருக்கா, வெப் மாதிரி இருக்கா, இது வந்து எதுக்காக, ஸ்விம் பண்றதுக்காக, இது ஒரு மாடிஃபிகேஷன். ஆனா டார்டாய்ஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்காது. எப்படி மாடிஃபை ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி a blunt end, bowed இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். Forelimbs and hind limbs are not modified into paddle. They are short and stumpy, curved inward. Short and stumpy, curved inward. Point number 5. Head can be completely withdrawn into shell. Head is completely withdrawn into the shell, but turtle head is partially withdrawn into the shell. That is the main difference between tortoise and turtle. Now shall we recap some of the knowledge booster for your NEET exams? Yes, reptiles எப்ப originate ஆச்சுன்னா carboniferous period or paleozoic eraல. Carboniferous period of paleozoic eraல, mesozoic eraல reptiles நிறைய இருந்தது, அதனால the golden age of reptiles சொல்லுவோம். Study of reptiles is called it as herpetology. Study of reptiles, herpetology.
And then members of this class are the first successful terrestrial animal. First reptile, either stem reptile or cortylosaurs. Stem reptiles or cortylosaurs. Reptiles are cold-blooded, poikilothermal animal. Their body temperature varies according to their climate. Mostly terrestrial, some are aquatic. Body is divided into head, neck, trunk, tail. Body is divided into head, neck, trunk and tail. Skin, how it will be? Dry, cornified, rough and non-glandular. No glands are present. But femoral gland in male lizard. Femoral gland வந்து எங்க இருக்கும்? Male lizardல இருக்கும். Pentadactyl limbs. What is pentadactyl limbs? Which has 5 digits. 1, 2, 3, 4, 5. 5 digits இருக்கும். அந்த 5 digits எப்படி இருக்கும்னா curved claws ஓட இருக்கும். 5 digits have curved claws. அதோட எண்ட்ல curved claws. claws என்னது இடுக்கி மாதிரி இருக்கும். nailsக்கும் clawsக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? claws அப்படின்றது இடுக்கி மாதிரி உள் மடங்கி இருக்கும். nails வந்து flat-ஆ இருக்கும். ரைட், இது curved claws இருக்கும் அதுல. some lizards and snakes do not have limbs. ஸ்னேக்கும் லிசர்டும் அதுல லிம்ஸ் இருக்காது. அதுக்கு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் limbless lizard அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா Opiosaurus lizard. Opiosaurus lizard. Right, snake and crocodile urinary bladder irukadu. Got it? Exoskeleton is made up of horny epidermal scale or bony scale or bony plate. A complete alimentary canal is present which opens into cloaca. Next, teeth is acrodont, thecodont, pleurodont type. Teeth is acrodont, pleurodont, thecodont type. What is acrodont? The tooth is attached to the apex of the jaw without any root. Right? Apex of the jaw la attach aachina, that is acrodont. Pleurodont. The tooth is attached to the lingual surface of the jaw. This is lingual surface. ஒரு edgeல மட்டும் ஒட்டிட்டு இருக்கும். So that is a pleurodont. Thecodont. Tooth is embedded inside the socket. Socketல உள்ள fix ஆயிருக்கும். That is thecodont. Yes, acrodont, pleurodont, thecodont type of teeth. What is acrodont? The tooth is attached to the apex of the jaw. Without root, மேலோட்டமா இருக்கும். Okay? Pleurodont na the tooth is attached to the lingual surface. Partially. So, lingual surface of the jaw, single edge la இருக்கும். Thecodont, a tooth is set into the deep socket. That is called it as thecodont. So, teeth are acrodont, thecodont, pleurodont type. Tongue is protrusible. Respiration is probably lungs. But one exceptional case இருக்கு. சிலோனியா அப்படின கூடிய ஆர்டர்ல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ல என்ன நடக்குமா? கிளாய்க்கல் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குமா? கிளாய்க்கா மூலமா ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். சிலோனியா இஸ் a ஆர்டர். அந்த ஆர்டர்ல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்ல என்ன மாதிரி ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும்? டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். கிளாய்க்கல் ரெஸ்பிரேஷன். ஹார்ட் இஸ் incompletely 4 chambered or 2 complete auricles and 2 incomplete ventricles are there. Right and left both systemic arcs are present. Ventricles of animals of order Crocodile is completely divided into 2. Heart is 4 chambered in crocodile. Exceptional case na sonne 3 chambered heart, but exceptional case crocodile is 4 chambered heart nu paathom. External ear aperture is absent. Tympanum represents as external ear. Tympanum உள்ள இருக்கும். இது பின்னா, நம்மள ஹியூமன்ல பாத்தீங்கன்னா இது பின்னா, then auditory canal, tympanum. இதுதான் வந்து ஒரு ஹியூமனோட டிபிக்கல் இயர், எக்ஸ்டர்னல் இயர். ரைட்? இதுல எப்படி இருக்குமா? tympanum தான் என்னவா இருக்குமா? எக்ஸ்டர்னல் இயராவே இருக்குமா ரெப்டைல்ஸ்ல. பட் tympanum is absent in snakes. snakesல அந்த tympanum கூட இருக்காது. One pair of metanephric kidney help in excretion. Members are uricotelic for water conservation. Brain is well developed. 12 pairs of cranial nerves are present. Lateral line system இதில் இருக்காது. ஃபிஷ்ல பார்த்தோலே lateral line system sensory organ இருக்கும். அந்த மாதிரி lateral line system இருக்காது. One more important, at the roof of the buccal cavity. இதுதான் buccal cavity. ஓகே, வாயில் இருக்கக்கூடிய அந்த buccal cavityல roofல என்ன இருக்குமா? Jacobson organ. What it has? Jacobson organ. This Jacobson organ, see, imagine this is a roof of the buccal cavity. இந்த roof of the buccal cavity என்ன இருக்கும்? Jacobson organ இருக்கும். Olfactory present. Olfactory காக யூஸ் ஆகுது, ஸ்மெல்லிங் காக யூஸ் ஆகுது.
And then ureters, genital ducts, alimentary canal open into a single cloacal aperture. Then fertilization is internal. Fertilization internal சொல்றாங்க. Most probably sexes are separate. One or two penis is found in male as copulatory organ. Mostly sexes are separate. Mostly few, only few are monoecious. Mostly sexes are separate. Right? One or two penis, அதை hemipenis சொல்லுவோம். It's found in male as copulatory organ. Mostly oviparous. And then some are viviparous too. Egg is megalocecal, which has lot of yolk content. Right? It is covered by leathery outer covering. So it is a cleidoic egg. Shall we discuss some of the one word? Find the correct statement about class Reptilia. A. Dry and cornified skin, epidermal scales and absence of external ears. B. Marine habitat, endoskeleton is cartilaginous and have placoid scale. C. Freshwater habitat, bony endoskeleton, air bladder is buoyancy. D. Moist skin and body is devoid of scale, the ear is represented as tympanum. Option A is correct one statement. Question number 2. Bones of the reptiles are covered by A. Keratin, B. chitin, C. calcium, D. none. A. Keratin is correct. 3. Which of the following is living fossil? நம்ம பார்த்தோலே எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது சொன்னேன் இல்லையா? Dinosaurs, snake, tatura, lizard. Answer is tatura. It's actually a living fossil. Question number 4. Animals that get most affected by the change in the environmental temperature. A. Aquatic, B. Homeothermic, C. Phyclothermic, D. Desert living. Answer is actually a phyclothermic, cold-blooded. 5th one. Eurycotelism is found in A. Frog toads, B. Birds, land reptiles and insects, C. Mammals and birds, D. Fish and freshwater protozoan. Answer is B. Birds, land reptiles and insects. I hope you understand that content very well. Thank you, children.